Isa cia Vilingi Wa Mauvoo. Usiaisia ninawikwatio kana nuwithiwe na Valentine's nzeo na wende kutinda nesa wakatatu wa umundi matuku 15 mwai ni wakeli mwaka ni wangilili miongwelina itatu nizocha ndini wa Vilingi Wa Mauvoo mwendo wa saa monza ndita wa Robert MUTUKU. Na tuyambia Mauvoo maitunekana muyumbe wa kibwezi cha udholoni wa sua wakili mwengi mutuse na wakulia atetile mbetani ya ukamba alamengalikoni ya ulei maeke ukenga akamba kana nimeisa kutethekea miatiani ya ulei ila ithiitwa itwaigwa ni ndongo ya Azimio Raila Odinga kuliana na usumbi wa Dr. William Ruto. Mutuse ni waweta vena cheva kinene kwa akamba kuende ya kuikala utetini wa ulei miaka ingi 5 yukite na inendi yuno nginya meyumilia kuliana vyu na uteti wa Raila na Kalonzo wa Musyoka. Otono mwani kwitu Benjamin Mwaka ukuelesio. Muyumbe wa kibwezi ya udhulono wasio wakili mwengi mutuse ni wata mbaya mokamba itwe sila kuthukuma na serikali ya Kenya Kwanza na kuivetanga utetini wa ulei. Mutuse weta kampeni sia tongo onde ukamba kulani betu ina isia kutoa mbai serikali ni noka na nongi ikale mesani ya wanya wa maeneo. Takamba tusunga tusaite sua tuikalike pando obamwe na kusunga wathi umwe otwezi kana wathi usukile bila tusunga wetu twa katika maundu mata unambai tunakunia kampeni ya kwanza kana tuenda mukamba ethe serikali tunaanza kana mukamba ethe twe upinzani ni matuko maingi na nondo wa kwitha mukamba upinzani ni maendeleo makasio kana tina. Mutuse weta ni uthuku muno kwa ateti kukenga mwene nthi kana Dr. William Ruto tiwa musumbe kwislamia atianio thiende matuko a fula weta ateti maulei maina wendi musio wa mwene nthi wa kawaida kutetheka ni utongo wa serikali ya OU. No mundu baingwa mundu utezekana mheshimiwa William Ruto ni wa musumbe wa Kenya. Maandamano ayetu Maruto aliakwenda musumbe wa Kenya. Na ulo kwende anakome ane mwene nthi. Mundu atongo yala monde na uthiuka etho ni Raila etho ni Kalonzo monde Musyoka ilogi makaenda akara ni moka akukuna ndeke na metoka ila minene na itu tutiwa na mathina maitu mekukuna mathina la mekwa matoma na serikali. Muyumbe wa kibwezi cha udhulono wasio weta vena vata ukamba utanize vyo na kuatia na isia Raila Odinga na uyosa mukondo ungima wa kula kwina mali itethia ukamba niguithwa kwa mbewa miaka 10 kuwa kuvikio yusavali ya ukamba etino wa Raila Odinga ya isa kwithwa na UNECOM. Tuoni Kenya yonde onanza luo siedi kula kwe musumbi tuona ando alama uhuru wa Kenyatta chama chake ni wapata leader wa chama cha Jubilee ayuwe ma Jubilee maithi kula kwe musumbi na ithie ti uhuru ti Raila usumbi ona maikwa zeneme utenenge miazia meenda kungania Raila ingi lakini twende ona kwe andu maitu bomwe na baletwa kwani kwa toa uona toa kimanembo mpaka twezibia tubendwa nyota and kamba ne meze kana wathinzie mawasi mawale akwa obendwa auta na yune binda yo bendota twenda kuli andu maitu yune kenda kweka kwetwa ololoe atwebendwa nyota nikenda mukamba kwata kimu akwata malelo tumine thina utu ithira na woma miaka yonde aibo ya kunenga wa molio twethana lewitu wa kwizoni nindini wa isisula yende ya kusanya maoni ma enenthi yulwa mlatila ayume mailo thukumithia hilione uyumbe pala wakili mwengi mutuse wa vidwa kana ena mwekeo serikali ni kunengana district impiata ile au ndino wa kilio mbunge chake ila nenzia imwe ya kuthengesia uthukumi wa serikali vokuvi na mwene nthi. Sub-county ya Kibwezi ne tukwenda twithwe DC Kibwezi na nikenda na mwandu ma Kibwezi stiku ya kambo manengwa DC wo na andu ma Kikumbulio kila ni Kikumbulio North na Kikumbulio South yetuka district ikenda wisa ithi andu maitu imakwata huduma cia serikali ila nene kwa bakube na Kibwezi kasayani kuonde kwetho na dio na tuisio katotilangani na makindo vile katika ngumo na kwa yake boko twandu kabete na kwa twasia kana ni tukwenda na kwetho na madio na kwetho na maundu acio na niyo metalatala yende kunena nyana mwene nthi ikenda report hizi asioka weza ile ya ministry ni ya gazette na itunene tunamona makazi kana etho ene nthi nimekwetikela uni wo kwetho kuma vamia koni ya mbunge agati musini wa Ilovi dilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Benjamin Mwaka.
Bunge ya kati kwikiokoni cha umundi ni yambisya unenania wa kuvindwa katiba kwisela walwa ula yaandikiiwe ni musumi Dr. William Ruto kwi matuku kenda mwaini wa 12 mwakani muthelu. Kwisela mutaratala ula wala kwa mbungeni ni mutongoi wala ingi Kimani Ichung'wah musumi Ruto endekethetie mbunge yikie muyao wa kuseuvya uisi wa mutongoi wa ngaliko ya ulei na vala mayumya uneni wo amuma atongoi mangaliko ii ya ulei maliana na itambia ye mayasya kana musumbi ndailite kwambisya izeso ya kuvindwa katiba watondo koti wayo lovyo watuye. I want to caution members of parliament and the people of Kenya that it is not right, and I want to repeat it, it is not right to encourage the president to initiate constitutional amendments. This country has enjoyed democracy fairly compared to our counterparts across the region. This country is standing out. This country, probably with Ghana, are standing out as countries that are promising in terms of democracy. We should not allow any indication of an individual rolling back those gains. And there is a possibility that one can test waters. Don't allow the president to start testing waters by writing to parliament for constitutional amendment tomorrow. And with the gerrymandering that I have already started seeing, and the games being played around with the members of the opposition now being invited at will, and Jubilee almost gone to the other side, with MDG gone, with UDM gone, and many individual MPs, including now my party, is under threat of being raided. I foresee a possibility of a president, once emboldened, can recommend far-reaching amendments to the Constitution, which may even take us to a life presidency. The troops in the opposition, the 6 million, 8 million people who voted for the opposition, have their leadership. And the reality is that that leadership does not have a forum to air their views. And it is important in living with the reality of our society to create a forum for the opposition to be able to air their views. Number two, the lack of a forum by the opposition to air their views continues to weaken the opposition election to another. And therefore, there is, in terms of building our democracy, in terms of strengthening our democracy, there is a lot of wisdom in creating the office of the leader of opposition as an institution, not as an office for an individual, as an institution that speaks to the people who vote for the opposition, Kenyans who vote for the opposition, leaders elected at different levels, may they be MCS, may they be members of parliament, so that they have a constitutional and institutional mechanism to canvass their issues, so that when they come before this house, those issues are canvassed by the membership of the opposition. Tuisonga na mbeni kana asi vamwe na atongoi nimendeka ukwata kisomo mbau na kuikithia vaiya maneuga makwamite misini ni kwa nilovia sya kusoma uwanenwa ni MCA wa ward ya Mitaboni Philip Mutua ula makulia ingi kumanya na kuelewanesa mathina alama niuga matonya ithi wanamo matona kuvingisa kisomo tutoila wane na kavindani kala eitamukite musini umoto-ini wa manzoni kisioni chake kuthinikia kutunga mwaneuga umwe skulu ni tina wa kwithiwa anaungamitie masomo make kumanwa na mathina kauta wivo thina wa mbesa na ukwati munini. MCA kwa kundethesya kena nitothomina masomo makwa na ningwikia biti muno masomoni nimine nikena nani cia ndoto ciakwa sioka skulu ngwikia biti muno nenda soma muno nikwate grade nzeo nenda kwika course ya surgery. Twitter miaka 3 inonie katika mitandao kana vekana ke baba kisioni kwa pakubya school wa Manzoni primary school kate skulu nikithwa kanetha skulu na kawa ila ke ndio sio kakewa ikailite babili ya hospitali
na wethi ya musi uliaitie ndwino uwezo nundo nakana kana kititonewa scholarship na twakulia kana benzi akatonthosio ka school wethi apa imundu tonno katethesia mu na ndimu toya mathangu na ibo twatoiye mathangu na mwalimu alile mathangu makeli tunaetikelo kanenga balua wo ulika school su atala girls na Johnston muthamasi nuku kaungamia school fee yako na itu tano makisio kitu eyombanie twasia tukombanie sindu ilake netetwe nikatotonekana kai kalika school kwa uo mundi ndio kitokosa nikatoa school isi atala girls nikanaka ende na masomo kama na ikwitha mathina na tuyasi na no sio tukoso na keka no kana kaku unosete ula ukasomethia ketho na mathina na kaika lunja school ndwitha no nungi nukoselela ku ketho no wa muotethia kana oso ndugo nde imwe no ikwata no isukuma nginomine mweso na oso ketha be issue wijaribu ikalona kana wikeka counseling winena ko no imana thina wako we mwene personal local sponsite utoe kitoti othi na ndwangi nundu andu ni wando ikindu nai ko ni kulia ketha wa mwana wa muotethia upaya joka tethia we anisu nundu la walekelia nisu ndi tha wa achieve the goals kana kilone nda kwika no sio katethia kindu ngina kikaimwiso tukono chaumila otwisi kwi mathina mena ciana maundu mena cio na amwe maine ndi kaunti ya Mombasa ni matwai cia miatanio matongwe we ni ene yanda muveani wa kusuvia mwithuluko baitata kumanwa na itambia ya muthu yumwe kutemanga miti levandi tukisioni cha lelu wa Machakos kuthi ngaliko cia liwatoni uthokanu na miao matongwe ni musuvi wa mwithuluko Dr. Edwin Mwinga Chokwe nimenda muvea wa kusuvia mititu KFS na ula wa kusuvia mwithuluko nema kuosia matambia mwene ndiusu ula utilangite mitimbe wa miongweli na ila hivandi tolelo niusu wa enendi kutembea melekele kililoni cha mau cha liwatoni ona wivo mwene ndiu eweta kananu kombwe telelo usu wa kuelekela kiseseni changali ya mwaki chatene na sisi tukaja hapa pamoja na ofisa wa forest walipoanza hii kazi na wakaambiwa wawache, wakasema hawatakata miti, lakini leo wamekata miti ambayo sasa imekomaa. Ni miti ambayo inaleta kivuli, ni miti ambayo inachangia mambo ya mazingira, ni miti ambayo inachukua miaka, kama hii miti waliokata ni ya miaka zaidi 20. Kuna watu wanafanya kazi hapo kwenye hivyo vibanda ambao pia ni mazingira yao. Kuna ndege na nini ambazo sasa zimekuwa katika hali tabani. Na yeye amekuja kujenga ukuta kwenye road reserve. Maana hapa anapojenga sio mahali pake. Anatakana apatie miti kama mita 2 hivi au mita 1 idhuru. Lakini asiguse mti wowote. Amekata miti na mengine amekata mizizi. Kwa hivyo katika siku chache ambazo zitakuja hii miti yote itakufa. Na itakuwa hii kazi yote ambayo ilifanywa ya kutengeza mazingira itakuwa imepotea. Kwa jina najulikana hapa kama Mr. White Kalasinga. Mimi nimekaa hapa for more than 35 years hapa Jua Kali. Na hizi miti baadhi yake mimi ni mpandaji wake. Nimesikia uchungu sana, nimezunguka sana. Naomba ikiwa hii miti Ruto ndio ameruhusu ama ni serikali imeruhusu ama ni county, tujue aliruhusu kwa lengo gani na atapanda vipi hii miti irudi. Kwa nini anatufanya kama wanyama? Hata kama unamfukuza mtu mahali, inastahili unampatia notice ya kumpa tena, mpaka kama ni pesa umpe, umwambie katafute mahali ukae. Uondoke hapa mahali kwenye huko, mimi nataka kufanya kazi fulani. Sisi tukajaribu kujitetea, tukaenda mpaka manispaa. Tukaenda tukaongea na yule mama akasema hakuna mwenye huyo jihani si kwake na sisi pia si kwetu, ila mnyinyi muendelee kwenda mkafanye kazi zenu. Tumekuja jana juzi tunapata vibanda vinabomolewa. Jana mimi nimekuwa hapa kazini. Nikija napata hawa wanachimba mitaro, wanatuambia musonge mwoyo vibanda mweke kando, wao wanachimba mtaro mahali kwenye fence ilikuwa wakaitoa wakakuja katikati. Sasa tunataka tuuliziwe huyu mzee anataka aje, sisi tumemkosea nini? Na kuna kitu chake gani tuko nacho sisi? Na kama hatutaki atulipe hizi vibanda zetu zote. Atulipe pesa gharama zenye ilikuwa tunapata kwa siku, ndio tuondoke hapa. I'll fight with you. Hawa mama wanasomea
Na hindi musaisia kwa Mauvoo asukuma Mombasa tuambao thiu mwavanini tusokethetie na Mauvoo mbengi. Wimi wa ng'ombe cia yeia thiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina mukeka ucio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with vami ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno kwethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolevya lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula simbesa ni mazira simbesa wasia wa mwimi. Musesia witu wa Mutungo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko otini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithi ululuko environmental rights ni tasieva rights mingi kendo loja thaki kwithiurulukite cha nthi ni kindu gisio na ki katika ila standard serikali katika kindunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosi usumbi yosi usumbi na katiba kaendete kakanena ni yo Uingereza serikali ne ndugu serikali ati ya serikali ndikutubinia neo katiba mwe wa katiba waiti kana serikali ni we na kwa ni thete se wite serikali na alame utongo ni we serikali no thete sakuite mundu mwene nthi wa baya nthi no aete mjadala akasia kana mwa uwo yani thete ase ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Nina ugocha ingi tuendeye na kumanithia. Seneta mwolote chamani cha UDA Gloria Oroba kwiyo nulazimikie kwivetanga mawakoni mambunge ituma kuvika ena nguasi na ndakame na kuendeka ni speaker evetange. Seneta Oroba ikwatia uwa kuthacha mutatala mbunge nisu ya Senate wa kusukumia eitu manengo etaulo sia mwai ni silikali na kuthia enendi maige kuigwa ndoni ni kunene ya ivinda ya mwai kwa aka. Vala aingime wetakana uwi langi evakite tanzia mwaya kuona ni ndoni ila kamesela ila mevindani yo ya mwai otondu kuelesio. On my way here, I had an accident, and I have my period. So I've been kicked out of chambers. Been told to go, shower, change, and then come back, and then I can be a senator when they cannot really see any part of my period. And I think it's sad because, you know, one of the things that we need to put is the issue on free sanitary towels. I think that's a topic that needs to be, you know, discussed, especially for school-going children, because the period poverty is real, and the period stigma, as you can see even from the chambers, is real.
In fact, as I'm walking, everyone is trying to cover me because they are saying, oh, Mheshimiwa, something is happening to you. Of course, something is happening to me. I'm having my period. It's a very natural thing. I had a small accident and I ended up staining my clothes. But I think maybe the silver lining is that we can start talking about period poverty, period stigma, and specifically the provision of free sanitary towels to all school-going children. Na kuma iwanzani nikana kilavu cha Gor Mahia nikinengie mashambiki macho muthinzi wa musio wa Valentine itina wakutandika Wazito FC baunya kwa vathei maithauke ya kiwanzani cha Kasarani kuiyo masindanoni ma ligi ya FKF bawithisi ya Gor Mahia ivungiwe ni Benson Omala na John Ochieng. Tumepigwa 4 bila. Ni hali ya mchezo kwanza, na mimi ningependa kushukuru vijana kwanza kwa kujituma juu. Ukiangalia hii timu yetu ni timu ndio tunajaribu kuibuild, tumekuwa nje sana kwa league for a long time. Na ukiangalia vijana wote tunacheza nao sasa hivi bado ni vijana wadogo, hata wengi wao hawajacheza Premier. Hii ndio season yao ya kwanza wanacheza Premier. Na ukiangalia pia 50 yetu imekuwa congested sana. Imekuwa game back to back juu tulianza league kidogo isha kick off. Nadhani vijana wamejaribu kujituma venye wanaweza, na sisi kitu tunaangalia muhimu kwanza ni tunajaribu kujenga timu yenye itakuja kucompete hapo mbele, ambapo hata kama tunapigwa saa 4 but niko sure vijana wakiendelea kucheza hivyo na wanacheza hizi game hapa mbele maybe wata change. You know, I think our goal scoring form was very good today. We were very clinical. I think we've had other games where our build-up play has been better, and so it's about mixing those two things together really. But look, we also rotated a little bit. You know, any team that's going to be successful this year in the KPL, it's going to be about, you know, 18, 20 players, not about 11. So, you know, we rotated a bit today, both in the starting lineup and also in terms of the substitutions we made. And just to make sure everyone stays fresh, you know, I said earlier in the week, we've managed the group really well. The medical staff have done excellent. We've not had any injuries this season. And that's not luck, that's about how we train, it's about how we look after the players off the field. And so, you know, to get a 4-0 win, whilst at the same time, you know, looking after the players in the way we've tried to do, I think is very pleasing for all concerned. Kongi ni kana masindano ma UEFA Champions League ni masio kedhisie kuiyo na vale klabu cha AC Milan kitandikia Tottenham